ne peuvent plus payer leurs factures à cause des politiques inflationnistes de ce gouvernement, les dépenses hors de contrôle, les taxes, les autres paperasses qui empêchent la production de nourriture, la construction de logements et l'impression de l'argent. Et c'est pour ça que nous avons une crise d'abordabilité. Après 10 ans des libéraux, il y a maintenant 2,2 millions de personnes qui doivent aller aux banques alimentaires chaque mois. Ça coûte cher faire l'épicerie. M. Carney a dit qu'il allait être jugé par le coût d'épicerie, le coût à épicerie. C'était le premier jour au pouvoir. Il a dit qu'il allait être jugé pour ça. Là, presque un an plus tard, on voit que l'inflation alimentaire a doublé. Aujourd'hui, on a vu que l'inflation pour la nourriture est de 7,3 %. C'est 2 fois plus élevé que quand M. Carney a pris le pouvoir, 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis, et le pire, de loin le pire, dans le G7. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai rédigé une lettre à M. Carney lui demandant d'agir rapidement pour renverser des politiques inflationnistes des libéraux et permettre aux gens d'avoir une bonne alimentation abordable et nutritive. On est en mode de collaboration pour réduire le coût d'épicerie. Nous avons proposé des idées positives afin de le faire, c'est-à-dire éliminant toutes les taxes carbone sur l'équipement des fermiers, les engrais et d'autres choses qui augmentent le coût de la chaîne de production alimentaire. Deuxièmement, éliminant les déficits inflationnistes qui gonflent le prix de tout. Troisièmement, il y a une réglementation sur l'usage de plastique pour préserver la nourriture. Ça rend la nourriture mauvaise plus rapidement et c'est quelque chose qui fait absolument rien pour la santé publique ni pour l'environnement. Donc, nous proposons de l'éliminer ça. Finalement, M. Carney, lui, a dit que la cause de notre inflation alimentaire, c'est notre faible dollar. Nous sommes là pour proposer des bonnes idées afin de renforcer notre dollar. Un dollar plus fort permettrait une nourriture plus abordable. Donc, nous proposons de travailler avec le gouvernement afin de libérer nos ressources naturelles qui augmenteraient le pouvoir d'achat de tout notre pays avec un dollar plus fort. Donc, j'attends avec impatience la réponse du premier ministre parce que les gens ont faim. Il y a une crise alimentaire ici au Canada après 10 ans des libéraux, une crise qui devient de pire en pire après un an de Mark Carney. Mais nous sommes là pour offrir de l'espoir à tous les Canadiens qu'on va redevenir un pays où chaque personne qui travaille fort a le droit de manger bien, d'avoir une alimentation abordable et nutritive. Aujourd'hui, M. Carney a fait des annonces par rapport aux militaires et surtout l'achat des équipements, des systèmes technologiques et d'autres produits nécessaires pour fournir notre militaire. Nous partageons le vue que le Canada doit être autosuffisant en matière d'équipement militaire et qu'on ne peut pas dépendre des autres pays afin de nous défendre. Nous devrions pouvoir le faire nous-mêmes. Malheureusement, après 10 ans, notre militaire est plus faible que jamais, malgré les troupes brillantes qui font leur travail de façon exceptionnelle. Le problème, c'est que l'argent est gaspillé dans la grande bureaucratie et dans les contrats incompétents avec des entreprises qui consomment la plupart, pas pour fournir des équipements, mais pour gonfler leurs profits. Donc, on a beaucoup trop de bureaucratie qui cause des délais incroyables, interminables pour fournir la technologie. C'est inacceptable dans les temps normaux, mais maintenant, c'est impossible parce que la technologie change aussi rapidement qu'il faut avoir une adaptabilité dans les jours, semaines et mois et non pas les années. Les jours où on peut attendre 15 ans pour acheter un équipement militaire, c'est fini ça. Si on regarde la guerre en Ukraine, les équipements changent d'une semaine à l'autre.
il faut une adaptation et un pouvoir d'achat rapide, agile, et en anglais, on dit comme MacGyver, très rapide. On a trop de bureaucratie maintenant. La solution de M. Carney dans son plan, c'est d'en ajouter davantage. Il propose 6 nouvelles bureaucraties, des agences, des comités, des unités, des conseils, afin de retarder encore plus et ajouter plus de coûts. Les conservateurs allons présenter des propositions dans les semaines et mois à venir pour éliminer la bureaucratie dans le système militaire et donner le pouvoir aux militaires eux-mêmes d'acheter des équipements nécessaires dont ils ont besoin sans attendre des bureaucrates et des fonctionnaires. Il faut que ce soit vite, de bon prix et dans une échelle massive pour pouvoir défendre tout notre territoire énorme qui est le 2e plus grand au monde. C'est la seule façon de sauver les vies et sauver de l'argent des contribuables. Encore, nous sommes prêts à travailler avec tous les autres partis afin de réaliser cet objectif. En conclusion, notre but que je partage aujourd'hui, c'est un pays qui est abordable et autonome. Thank you very much, everyone. Today, I want to talk to you about affordability and autonomy. Affordability, in particular, about food, and autonomy for our military. There were 2 developments today that I felt the need to respond to. One, this morning we got some terrible news from Statistics Canada that food price inflation has now hit a spectacular 7.3%, by far the worst in the G7, twice what it is in the United States, and twice what it was when Mr. Carney took office. He promised that he would be judged by the prices at the grocery store, and here we are a year later, and those prices are rising at a world-leading rate. Canadians deserve affordable food, food that they can enjoy with their families, food that will nourish their bodies, not hunger and desperation. What we have now is a hunger crisis in this country. 2.2 million people lined up at food banks. We've seen food prices rise at near record rates, and those prices are accelerating. And so I wrote the Prime Minister a letter today proposing emergency measures to reverse the inflationary policies that the Prime Minister and the Liberals have imposed. One, we're calling for the full elimination of the industrial carbon tax and the new fuel standard tax, which drives up the cost of fertilizer, farming, food processing. We're calling for the elimination of costly regulations that do nothing for the environment or public safety, but ban the use of plastics to preserve food. More and more food is going to waste because we're not allowed to use the best technology to preserve it, which is plastic in many cases. We also think the government needs a real plan to reverse inflationary deficits, which have doubled under Mr. Carney's watch. This money printing creates higher demand without supply and drives up the cost of everything. Finally, Mr. Carney suggested in the House of Commons that one of the causes for food price inflation is Canada's weak dollar. We're willing to work with him on policies that will strengthen our dollar, like unblocking our resources and selling them on the world market, which will create demand for the Canadian dollar, boost its buying power, and allow Canadians to buy more internationally priced goods, which includes food and fuel. We're prepared to work with anybody to achieve these things. Our vision is a country where anybody who works hard can afford a beautiful house, good food on a safe street, and we're here to provide that hope. Then there's the question of autonomy. Today, the Prime Minister made announcements regarding and new promises regarding military equipment. Now, let me say we should all agree, that Canada needs to become militarily independent, and that includes not just having a strong armed forces, but the ability to supply that armed forces with the best technology and equipment that exists in the world, and to do it with our own supply chains. We've become overly reliant on the Americans and on other countries because we do not have the capacities at home. We want to return them here. The reason we can't get things built for our military is the same reason we can't get homes built or resources developed. Too much bureaucracy. It often takes 7, 8, 10 years to approve purchases of equipment that goes out of date in a couple of years. This is not sustainable in the modern warfare environment.
Look what's happening in Ukraine right now. They are moving at a pace that is unimaginable. Drone technology is being introduced and becoming obsolete within literally months. The Ukrainian government is literally buying drones for $300 to $1,000 from their own civilians that are going into operation within days of their purchase. That's the speed at which things are happening in warfare. The days of having like 15 or 20-year procurement processes, they have to end. We have to move quickly. And that means eliminating all the bureaucracy and empowering our military personnel to make purchases directly of the new technology and equipment that they identify and need with fewer steps. Now, we have too much bureaucracy. Everyone agrees on that. Mr. Carney's solution, create more bureaucracy. His new proposal adds 6 new bureaucracies, agencies, councils, units, and other bureaucracies that will actually gum up and slow the system down. He's got a new $1 million man heading up the Military Investment Agency, a guy who doesn't even have a military background. We don't need more high-priced CEOs and bureaucrats. We don't need juicier contracts for multinational corporations. What we need is nimble, fast, agile, MacGyver-like purchase of the equipment, weapons, and gadgets that are going to win the wars and defend our territory in the future. Our purpose should be to defend every square inch of Canadian territory with our own means while using the best technology that will save lives and save money, that will limit bloodshed and limit costs to taxpayers all at the same time. Conservatives will be providing plans on how the government can do that in the weeks and months ahead. Again, our mission that I expressed today is a country that is affordable, that is autonomous. It turns out that the same things that we have to do to become self-reliant are the ones that we have to do to become an affordable country for all Canadians, and we want to supply Canadians with the hope that that bright, affordable, autonomous future is ahead. Thank you very much. Est-ce que vous pensez que le Canada fait des chichis, des caprices dans sa relation commerciale avec les États-Unis, comme le pense M. Givani? Non, moi je crois que les Canadiens sont fâchés de façon légitime à cause des menaces et des tarifs injustifiables de M. Trump. Comme M. Carney a dit, personne ne peut contrôler Donald Trump. Je suis d'accord avec ça. Comme M. Harper a dit, il faut se concentrer sur ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons contrôler pour adapter à la nouvelle réalité. Oui, absolument. Donc, je n'ai pas complété ma réponse. Wow, elle est anxieuse, hein? Je comprends. Donc, moi, je crois qu'il faut augmenter notre pouvoir dans les négociations, c'est-à-dire de renforcer notre économie, produire nos ressources naturelles et accumuler les minerais nécessaires pour la défense. Ça nous donnerait beaucoup plus de puissance dans les négociations face aux Américains et nous permettrait de nous battre afin de contrer les tarifs, de rétablir un libre-échange. Thank you very much. Thank you. The answer is no. Canadians are legitimately upset by the unjustifiable tariffs and comments that the President has made. And, you know, as the Prime Minister has said, nobody can control Donald Trump. As Mr. Harper said, we have to focus not on how the President's words and deeds make us feel, but on what we can do to adapt. And what can we do? We've got to unlock our resources, build up our strategic defense minerals, bring home the capital that's fled the country, and use that leverage to fight for tariff-free access to the United States and other markets. Have you spoken to Mr. Givani about his comments? Yes, I have. And what was your message to him? Well, my message is that Canadians are understandably upset about the tariffs and the comments that President Trump has made, and that we need to focus on what we can do here at home, what we can control in our own realm in order to be capable of having the leverage
to negotiate tariff-free access to the U.S. Are you frustrated that potentially this is like muddling the message here, the fact that you're the leader and he seems to be talking out of turn on this issue? Well, he speaks for himself, and I speak for the party. Do you think his trip to Washington was helpful to Canada? Well, my view is that he represents a riding that's been disproportionately impacted by the dispute. He's from just outside of Oshawa. 1,200 Ottawa-Oshawa residents have lost their jobs in part due to the tariffs, and I think that it's necessary for all MPs to use all the connections and work that they can in order to overturn the tariffs and protect Canadian jobs. So I encourage all MPs to fight the tariffs and stand up for Canada. There were leaks out of caucus last week, and then there's also this issue with Mr. Giovanni. I'm wondering how do you feel about how things are going in caucus? Look, overall, I think we have a great team. We're the only party that's addressing the real issues that are affecting people's daily lives. And whether it's on affordability, the affordability of food, the safety on our streets, and the self-reliance of our economy, we have an incredible team of caucus members who have been fighting for those things, and we're going to keep doing that. If any of your MPs were in favor of Alberta separatism, would they be allowed to remain in your caucus? We are entirely a Federalist caucus. I have not had a single MP express that view. And as for myself, I'm a very proud Federalist, born and bred Albertan, and we will be fighting for a united Canada. And we hope that Quebecers, Albertans, and all Canadians will unify around our beautiful flag and our love of country. Thank you. Monsieur Poilievre, en français sur les séparatismes.